ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் எல்லா நேயர்களுக்கும் அவருடைய ஆலயத்தின் சார்பில் முதல் கண் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒரு இந்த அருமையான இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்கு இங்கு பெரிய ஒரு அதி முக்கியமான பிரமுகர் வந்திருக்கின்றார். அவர் ஏற்கனவே எங்களுடைய வானிலைக்கு வந்திருக்கின்றார். அவர் மீண்டும் இது இரண்டாவது தடவையாக எங்களுடைய வானொலிக்கு வந்திருக்கிறார். என்னுடைய பேர் வந்து தீரணிதாய் தாஸ். என்னுடைய பேர் அனந்த கௌரங்கதாஸ். Hare Krishna Maharaj, on behalf of all the listeners of Geetavani radio station, we humbly welcome you to our radio program again. Vanakkam, vanakkam. This is Bhakti Swarupa Caitanya Maharaj greeting all the audience of our radio program today. ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜ். ஸோ மகாராஜ் இங்கே 2012ஆம் ஆண்டு முதல் இங்கே கீதவாணி ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு வர்றாரு. 2012ஆம் ஆண்டு இந்த ஹரிநாம் சங்கீர்த்தன் க்ரூஸ் 4 hour க்ரூஸ் நம்ம வந்து இந்த லேக் ஒன்டாரியோவில் கண்டக்ட் பண்ணோம். அந்த க்ரூஸுக்கும் மகாராஜ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார். ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து மகாராஜ் இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன் வந்தோடனே நேர்கள் வந்து நிறைய கேள்வி வந்து கேட்குறாங்க. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான தலைப்பை எடுத்திருக்கோம். இன்றைய தலைப்பு வந்து மறுபிறவி ஆர் ரீஇன்கார்னேஷன். ஸோ இந்த ரீஇன்கார்னேஷன் என்ற தலைப்பை வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். அது அந்த டாபிக் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் வந்து மகாராஜை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறோம். மகாராஜ் வந்து 1979ஆம் ஆண்டு அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் வந்து சேர்ந்தார், ரஷ்யா மாநிலத்தில். மகாராஜ் வந்து ரஷ்யாவில் வந்து இந்த ரிலீஜியஸ் புக்ஸ் வந்து நாட் அப்ரூவ்ட் ஆர் பேண்ட். ஸோ மகாராஜ் வந்து அந்த ரிலீஜியஸ் ட்ரெடிஷன் வந்து ஸ்டில் மெயின்டைன் பண்ணோம். எல்லாருக்கும் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த புஸ்தகங்களை வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தார் ரஷ்யாவில். ஏன்னா ரஷ்யாவில் வந்து அங்கே வந்து மதங்கள் ஆன்மீக புஸ்தகங்கள் வந்து அங்கு தடை செய்யப்பட்டிருந்த நேரத்தில் இவர்கள் இதை பண்ணியிருந்தார்கள். அப்புறம் வந்து 1998 ஆண்டு வந்து மகாராஜ் வந்து அந்த ஆண்டுலேருந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் வந்து சென்று இந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு. அப்புறம் வந்து 3 மாதங்களுக்கு முன்னால், அதாவது February 21, 2015ஆம் ஆண்டு மகாராஜ் வந்து இந்த சன்னியாசி இனிஷியேஷன் மாயாப்பூரில் வந்து எடுத்திருந்தார். சன்னியாச தீட்சையை பெற்றார். அவர் போன முறை எங்களுடைய நிலையத்துக்கு வந்திருக்கும் பொழுது அவர் வந்து சாதாரணமான ஒரு பிரம்மச்சாரியாக இருந்தார். இப்போ அவர் சன்னியாசம் எடுத்திருக்கின்றார். மிகவும் இந்த முதுமை வாய்ந்த அவருடைய அனுபவங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள போகின்றார். மகாராஜை பற்றி சொல்ல வேணுமென்றா ஏற்கனவே ஆனந்த் கூறியிருக்கிறார். அவர் வந்து அதாவது வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து அங்கு நூல்களே இல்லாத நேரம், அங்கு புஸ்தகங்களே கிடையாத நேரத்தில் கூட அந்த தவிப்பிலேயே வாழ்ந்து அது கிருஷ்ண பக்தியை படிக்க வேண்டும், கிருஷ்ணரை பற்றி அறிய வேண்டும், கிருஷ்ணருடைய அவருடைய லீலைகளை எல்லாம் நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த தவிப்பிலே வந்தவர்களில் இவரும் ஒருவர். இவர் மிகவும் ஈடுபாடு உள்ளவராக இருந்து அந்த புஸ்தகங்களை எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணி எல்லா இடங்களுக்கும் எல்லா பக்தர்களுக்கும் கொடுத்திருக்கின்றார். ஆனால் இவர் சொன்னார், நல்ல சுவாரஸ்யமான இது என்னென்றால் அந்த பகவத்கீதை வந்து புஸ்தக வடிவில் படிக்க இல்லையா. இவங்க என்ன செய்யறன்னு சொன்னா, இவங்க வந்து பிரிண்ட்ல இந்த அச்சு பதிப்பில் இருந்து எடுக்கும் பொழுது அங்க வந்து பெரிய ஷீட்டாக வரும், பெரிய துண்டுகளாக வரும். அதுல வந்து பாகம் 1 பாகம் 2 அங்க இங்கே எல்லாம் சிதறி போய் வரும். அப்படித்தான் படிச்சாங்க. ஒரு பேஜை படிச்சா இப்போ இந்த 2வது பேஜுக்கு இன்னொரு பக்கத்துக்கு போகணும், 3வது பேஜுக்கு அப்படி தவிப்பில் எடுத்து படிச்சு இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் முன்னேறி இருக்கிறாங்க என்று சொன்னா மெச்சக்கூடிய ஒரு செயல். உங்களுக்கு இப்படி ஒரு சகவாசம் அவருக்கு கிடைக்கிறதை வந்து உங்களுக்கு பெரிய பாக்கியம். மகாராஜருடைய அவரிடமிருந்து உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்டு பதில்களை எடுங்க. ரொம்ப விசேஷமான நாள் இது வந்து. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ வந்து கிடைக்குது. இப்போ ISKCON Scarborough நீங்கள் வந்தீங்கனாலே இங்கே தமிழாக்கம் இருக்கிற அந்த பகவத்கீதா உண்மை உருவில் வந்து ரொம்ப எளிதாக கிடைக்கும். இது எளிதாக கிடைக்கிறதுனால நம்ம வந்து அது வேல்யூ வந்து விட்டுறக்கூடாது. இவங்க வந்து தவிச்சு கஷ்டப்பட்டு இந்த பகவத்கீதாவை படிச்சிருக்காங்க. அந்த எசன்ஸை தான் இன்னைக்கு வந்து அவர் கொடுக்க போறாரு. இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிற தலைப்பு வந்து reincarnation or marupiravi. So Maharaj, again we just introduced you to our listeners, Geetavani listeners who diligently listen to this Bhagavad Gita live program every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m.
and they do call us. நேயர்களுக்கு எந்த கேள்விகள் இருந்தாலும் 4168483900 4168483900 மற்றொரு தொலைபேசி எண் 4162677707. So Maharaj, it's an honor and a privilege to have your wonderful association here at the Geetavani radio station, and also through this radio waves of Geetavani, you are actually entering into the homes of all our listeners who are very, very fortunate today that they have your association right inside their house, even without coming to Geetavani or without them coming to ISKCON Scarborough yesterday. Thank you very much. It's a wonderful opportunity to reach such a wonderful audience here, and I'm very happy that it's becoming like a tradition every year. When I come to Toronto with these wonderful friends, I have opportunity to come to a radio station and again share whatever I experience during my practice, spiritual practices in Krishna consciousness with this wonderful audience. Thank you so much. என்னுடைய ஆசிகள் ஒவ்வொரு இது எனக்கு ஒரு ஒவ்வொரு வருடமுமே இதில் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஊறி இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது. அதை வந்து நான் இங்கே வரணும், உங்களுடைய கலந்து இந்த உரைகளை, கிருஷ்ண பக்தி உரைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகின்றேன் என்று சொல்லி மகாராஜ் கூறுகிறார். அதே நேரத்தில் இந்த பக்தர்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிக்கின்றார் மகாராஜ். And in the same note, we would like to thank Dennis Prabhu for bringing you every year, Maharaj, on time, and the devotees and the listeners are benefiting because of Prabhu's wonderful service. So on behalf of all of us, we would like to sincerely thank Prabhu for this wonderful service that you are rendering, which is directly and indirectly benefiting many thousands of devotees. இந்த மகாராஜா இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு வந்து கார் மூலம் அழைத்துட்டு வந்த டெனிஸ் பிரபு அவர்களுக்கு எங்களுடைய பக்தர்கள் சார்பிலும் எங்களுடைய ஆலயத்தின் சார்பிலும் நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர் மகாராஜா வந்து இங்கே குறிக்கப்பட்ட டைமுக்கு கூட்டிக் கொண்டு வந்திருக்கின்றார். ஒவ்வொரு வருடமும் அவர் அவர் ஒரு கைங்கரியமாக பண்ணுகின்றார். ஆகவே இதை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக அவருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். So just see how wonderful Lord Krishna is, that he engages everyone for the benefit of our own. It's not that he exploits us. We voluntarily, happily offer our service to him so that we could get his blessings. Thank you so much. அதாவது வந்து எப்படி கிருஷ்ணா வந்து பாருங்க, ஒரு நாம் பண்ணுவது ஒரு ப்ரோக்ராம், ஆனால் அந்த ஒரு ப்ரோக்ராமே பண்ணுவதற்கு எத்தனை பேரை பகவான் வந்து இங்கே அவருடைய தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்க என்று சொல்லி அதனுடைய அதாவது வந்து எந்த நேரமுமே பகவானுக்கு நாங்கள் சேவை பண்ணும் அந்த மனப்பான்மை இருக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த பகவான் உடைய கடாட்சணம் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் மகாராஜ். So Maharaj, today's topic that we have chosen based on the interest of our listeners is reincarnation. Tamilla வந்து மறுபிறவி என்று சொல்வோம். So Maharaj, before we get started, can you please describe or explain the difference between incarnation and reincarnation? These words seem to be close enough, but they could mean diametrically different meanings. So to the benefit of devotees and listeners, if you can explain to us what is the difference between avataram, incarnation, avataram, reincarnation, marupuravi. Yes, in those subtle subject matters, it's quite common that there may be some confusion, that people may be confused with the terms, yeah? But actually the karna means body. In Sanskrit, Lord Krishna in the Bhagavad Gita calls dehe. Dehinasmin yatha dehe. So dehe means body. So all of us, we do have bodies. Through the body we experience this world, we relate to this world. And this body has a set of sensual organs through which we can relate to each other and relate to the world. So the body is essential in this world. You can't function and live without it. So in these terms, we are all incarnated. We are in a karna. Karna means like
body. It's a Greek term, karna. So reincarnation is like a trip. It's like a tour. It's like a excursion from one body to another. But the thing is that we tend to identify ourselves with the body. So also like our home is also karna, body, house where we live. But we identify ourselves partially with it. But with this body, physical body, we identify usually completely. And from the point of view of Bhagavad Gita, it's kind of illusion, because our body is just a dress. Same like house. We enter the house and gives us protection, gives us shelter. So this body also gives us protection and gives us shelter. So actually, the common illusion, a very common illusion, is that people live as if they are bodies, but they are not. They are taking shelter of the body. Same thing like we are not the dress. We're just using it for protection from the climate and like that. So same thing, our body is like a house which we enter. And who is entering? Of course, Aham Brahmasmi. My nature is spiritual. I am spirit soul. So therefore, it's very essential that a person, civilized person, intelligent person, should have a clear idea of his real identity. Otherwise, people being confused with their real identity, they tend to make so many mistakes and can't be happy actually. Thank you, Maharaj. So maybe we can break it into smaller chunks so that Prabhu can அதாவது also. வந்து மகாராஜ் கொடுத்தது வந்து அதாவது வந்து தேகினோ அஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யோகனம் யோரா அதை வந்து அது மகாராஜ் கொடுத்தது வந்து அதாவது வந்து இந்த தேகம் என்றால் என்ன, நாங்கள் இந்த பிறவி என்றால் என்ன, அதாவது இந்த பிறப்பு என்பது என்ன, அதாவது வந்து மகாராஜ் நல்லா அழகாக சொன்னார். அந்த சட்டை, இது ஒரு சட்டை மாதிரி. இந்த சட்டையில் இருக்கும் பொழுது நாம் எங்களுடைய கர்ம வினைகள் அதுகள் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கான இங்கே வந்திருக்கோம். அப்போ அந்த வினைகள் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த சட்டை ஒரு சாதகமாக இருக்கின்றது. இந்த சாதகத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் இது இல்லாமல் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இது வந்து ஆனால் அந்த சட்டையானது வந்து எல்லா உணர்வுகளும் நிறைந்த சட்டை. அந்த சட்டையில் நாம் போடப்பட்டிருக்கோம். அந்த சட்டைகளை உணர்வது வந்து மிகவும் அற்புதம். அது வந்து யாருடைய கருணையால முடியும்? கிருஷ்ணருடைய கருணையால தான் முடியும். அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று சொன்னார். அதாவது வந்து நான் வந்து இறைவனுடைய அம்சம், அதை உணர வேணும் ஒவ்வொருத்தரும். நாங்கள் எல்லோருமே தூயமானவர்கள். எங்களுக்குள்ளே இறைவன் எங்களுக்குள்ளே இருக்கின்றார், எங்களுக்குள்ளே வீற்றிருக்கின்றார். எங்களுடைய இந்த உடல்கள் வந்து எங்களுக்கு தற்காலிகமானது என்பதை அவர் உணர்த்துகின்றார். So is it correct to state, Maharaj, that yes, we also in a way reincarnate, but then we don't have an option to choose where we are born, how we are going to be born, in what body we are going to be born. Yes, it's a very good point. It's a very good point. From one point of view, on one hand, yes, we don't have a choice to choose, because this law of karma, the reactions for our activities binds us and force us to accept the conditions in which we end up, body, place. But on the other hand, Bhagavad Gita teaches us that actually we do have the choice. அதாவது வந்து எங்களுக்கு வந்து கேள்வி கேட்டது வந்து நம்ம எந்த உடல்ல நம்ம பிறக்க போறோம்ன்றது நம்ம கிட்ட அந்த சாய்ஸ் இருக்கா இல்லனா இல்லையா? அதுக்கு அது வந்து அது எங்க கையில இல்ல. அது எல்லாம் எங்களுடைய கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த உடம்பு வந்து எங்களுக்கு சரீரம் அமைக்கிறது. ஆனா அதுல இருந்து யாருமே தப்பு பண்ண முடியாது என்று சொல்லி மகாராஜ் மிகவும் குறிப்பாக. ஆனா வந்து நம்மளுக்கு அதுல சாய்ஸ் இருக்கு, பகவத் கீதால இருக்குன்னு சொல்ற. So what is that choice that is given in Bhagavad Gita, Maharaj, that we can choose our destination? Yes. அதாவது வந்து எங்களுடைய நாங்க சொல்லுவோம், எங்களுடைய நோக்கம், எங்களுடைய பயணம் வந்து எங்க கையில தான் இருக்குன்னு சொல்றாரு. நம்ம சொல்லுவோம் விதின்னு சொல்ல, விதியெல்லாம் எங்க கையில தான் இருக்குது. அது நாங்களே அதை மாற்றி கொள்ளலாம் என்று சொல்றாரு பகவத்கீதை மூலமான்னு சொல்லி மகாராஜ் சொல்றாரு. So same thing as a blind person. What choice does he have? He doesn't have much of a choice, yeah?
because he don't see where to go. And maybe all the world is to explore for him, but if he is blind, what he can do? So same thing, ignorant person. Yeah. If he is ignorant and he don't understand who he is, what this world is all about, what choices does he have? He doesn't have choice. So therefore, there is a Bhagavad Gita which opens our eyes with the torchlight of a knowledge, of not ordinary knowledge, transcendental knowledge, which is beyond sensual perception. So this way, we get to know ourselves better, our spiritual real identity, and we get to know this world which is actually temporary, that we shouldn't invest all our energy in here, that we have to do some spiritual research in order to understand that actually, if my real identity is spiritual, that means my real house should be spiritual. So I have to search for my, somebody should start the real estate company. Means real estate company, spiritual world. If you want to go back home, back to Godhead, you search for this real estate agent. வேலை அழகா கூறினார் மகாராஜ். அதான் ஒரு குருடருக்கு இந்த உலகத்துல என்ன நடந்தாலுமே அவருக்கு கண் பார்வை இல்லை. அதாவது கண் பார்வை இல்லாத காட்சிகளை உள்ளபடி அறிய முடியாது. அவனுக்கு எவ்வளவு தேடுதல் முயற்சி செய்தாலும் அதில் முடியாது. ஏன்னா அவனுக்கு அவன் தானே குருடு, மற்றவர்கள் மாதிரி கண் பார்வை தெரிஞ்சவன் இல்லை. அதுதான் அது மகாராஜ் சொல்றார், அதுக்கு ஆன்மீக பார்வை வேணும், ஆன்மீகம் வேணும். அப்ப ஆன்மீகம் இல்லாத வேளையில அவன் தமோ குணத்துல இருக்கிறான். அதாவது டோட்டலி இக்னோரன்ஸ் என்று மகாராஜ் சொன்னார். அதாவது தமோ குணம், அதாவது அறியாம குணத்துல அவன் ஆழ்ந்து இருப்பதால அவனுக்கு காட்சிகளை உள்ளபடி அறிய முடியாது. ஆனா இதுக்கு இங்க குருடராக கூறின நாங்கள் எவனோட ஆன்மீக அறிவுகள் இல்லாதவன் எவனோ அவன் குருடர் மாதிரியே, அதை இந்த இயற்கையில என்ன நடக்குதுன்றே தெரியாதவன். என்ன இப்ப நீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னா, ஒரு மது போதையில இருக்கிறவனுக்கு அவனுக்கு விடிஞ்சாப்பட மது போதையிலே இருக்கிறான். அவனுக்கு இந்த உலகத்துல எப்படி விடியுது, எப்படி பொழுது வருது, எங்க இருந்து சம்பாத்தியம் வருது, இந்த ஜீவராசிகள் எங்கு ஓடுகிறார்கள், என்ன செய்கிறார்கள், எந்தவித நோக்கமுமே இல்லாம இருக்க. அதுதான் தமோ குணம்னு சொல்லி நம்ம மிகவும் ஆணித்தளமாக அடிச்சு கூறினார். Thank you so much, Maharaj. We are just getting warmed up in this topic of wonderful topic of reincarnation. So, நேயர்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் 416-848-3900 இந்த தொலைபேசிக்கு நீங்க ஃபோன் பண்ணுங்க. மகாராஜ் பேசும்போது நாங்க கட் பண்ணிட்டு இந்த क्वेश्चन எடுக்க முடியாது. சோ மகாராஜ் பேசி முடிச்ச உடனே क्वेश्चन எடுப்போம். சோ அதனால அவர் மகாராஜ் பேசி முடிச்ச உடனே இமிடியேட்டா ஃபோன் பண்ணுங்க, உங்க क्वेश्चन நாங்க எடுக்கிறோம். இன்னும் அரமணித்தியாலம் தான் இருக்கிறது. சோ அரமணித்தியாலம் அவ்வளவு நேரத்தையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். So Maharaj, one of the direct questions, Maharaj, based on what people do, for example, if people are into drinking alcohol, if people are into eating meat and in other and indulging in smoking and other prohibited illicit activities, does that determine our next life, or this is only impacting this life? Yeah, somebody may have some sickness, or does it have an impact in what we become in the next life? I think we don't need to scare people saying prohibited activities. Everyone can do whatever he wants. But main thing that a person should be conscious of the consequences. So we shouldn't be naive thinking that I can do anything with no consequences. It's nonsense. Anything, any word, any activity, any movement, any thought gives a consequence. So we shouldn't be a childish mentality. We should be adult person being responsible for our words and for our activities. So it's naive thinking that sometimes we joke. A person says, I am a free person. I can choose whatever I want. I want drinking alcohol. I want smoking. So there is a choice. I can drink, I can smoke. But it's ignorance, because both activities just lead you to suffering. So what is the freedom? It's not freedom. You're bound up to your neck, up to your nose. You're bound with your activities, but you stupidly, you ignorantly think that I have a free choice, and you choose from all the variety of sinful activities. It leads you to suffering. You have to pick up and choose from the pious activity
then you will be elevated and you can progress. So therefore, a child may think, oh, I can do whatever I want, I can play throughout the day, I don't want to go to school, I will not go to school. No, no, the life is meant for performing sacrifice. So Bhagavad Gita teaches us that if you want to be happy, and happy everyone wants to be, every common sense man wants to be happy. So, you know, we shouldn't try to invent our methods of becoming happy. We have to follow the authorized methods of becoming happy. So, Nayam Lokostya Yagyasya, if you don't perform the yagya, sacrifice, there is no way to be happy. You will not invent any your own sinful way to become happy. No, it's all set up by the laws of nature. You have no chance. So from one point of view, you have no chance to speculate. You are bound. But on the other hand, if you follow the instructions of the Holy Scripture, then you are free. மகாராஜா அருமையான விடயத்தை சொன்னார். அதான் வந்து ரெண்டு விதமான சாய்ஸ்கள் இருக்குது. அதான் வந்து ஒன்று வந்து நாம் குழந்தைகள் போல நம்ம, அதாவது வந்து அந்த விஷயத்தை உனக்கு விருப்பம் நாம் யாரையும் பயப்படுத்துவதற்கு இல்லை. இங்கே உனக்கு விருப்பமானது நீ இஷ்டப்படி என்னவும் பண்ணலாம். ஆனால் அதனுடைய விளைவுகளுக்கு நீ வந்து பாத்திரவாளி நீதான். நீ உனக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து நீ பக்தி பண்ணணுமா, அல்லது இந்த உலகத்தில் எடுத்து நீ அளந்த வேணுமா. சரி, நீ மது போதை குடிக்க போறியா, குடிக்க விருப்பம்னா குடி. அதன் விளைவுகளை நீ தான் எதிர்பார்க்க வேணும். ஏனென்றா நீ தானே அதை பண்ற, அதுக்கு நிச்சயமாக உனக்கு விளைவுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது வந்து விளைவை பற்றி மிகவும் ஆணித்தனமாக அதை சொல்றார். விளைவு வந்து எங்களுக்கு நீ தான் பாத்திரவாளி, எல்லாத்துக்கும் காரணம். யாருமே எந்த விதத்திலுமே திடிக்க முடியாது எந்த விஷயங்களை. அதை நீங்களாவே உணர்ந்து பண்ணணும். அதை உணர்ந்து பண்றதால வந்து, அதாவது வேத புஸ்தகங்கள்ல வந்து யாகம் பண்ணுன்னு சொல்லுது. யாகம் பண்ணினீங்கன்னா நீ சந்தோஷமாக இருப்பேன்னு சொல்லுது. ஆனா இந்த யாகத்தை நாம பண்ண வேண்டியது. ஆனா வேதங்களை அறிகிறது முயற்சி பண்றதுமே ஒரு யாகம் தான். நம்ம இப்படியான பக்தர்களோட கூடுவதே ஒரு யாகம். மற்றது மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்ணுவதும் ஒரு யாகம் தான். அப்ப மகராஜ் சொன்னது வந்து, நீங்க வந்து உனக்கு எந்த வழி உனக்கு இஷ்டம், உனக்கு நீ இந்த கர்மத்திலே அருந்தி உனக்கு பிரச்சனைகளை நீ திரும்ப எதிர்நோக்கிறது உனக்கு முக்கியமா, அல்லது உனக்கு நிரந்தரமான விடுதலை வேணுமான்றதான் அதை கூறினார். Thank you, Maharaj. So, and in the topic of reincarnation, is this reincarnation meant only for human beings? Where if I'm born in Canada, next life I may be born in, maybe we'll ask that question. So if I'm born here and I live in Canada, and once I die, will I be born again in Canada, in India, in different parts of the world, or can I be born in different planets? But also we hear scientists do not think that there is life on other planets. So where will my destiny be? Yes, as we mentioned, the karna means body. So any body, it's not only human body, it's the trees outside the window, it's the grass, it's the flowers, it's the insect, it's the cat, it's the dog, it's everybody in this world has karna, body, dehe. So, well, we would like to receive after death another human body, but maybe not the case, because it depends on the quality of our activity. If the activity is conscious, if I lived a conscious human life, then there is a chance that I will receive a human body. But if I lived an unconscious life, like performing just bodily activities, so why do I need human form of life if I didn't use my intelligence? So it's very important. It is said that same thing like a bubbles in the surface of the water ocean. So our human body is very rare case. It's a very exclusive opportunity to get birth in the human form of life, in human body. So we have utilized this chance for the best hour of interest, so that we would develop our strongest part of human
form of life intelligence. Because we can't demand from cat or dog, be conscious, be responsible. Why are you doing nonsense? Don't bark. Yeah? But we can't demand. Dog is dog, animal is animal. He can't develop his higher consciousness. But the human being can. He has resources for that. So this is our duty, to use those resources. Otherwise, we may dream taking birth, I don't know, in Florida, in California, or in Vancouver, or whatever. But if we live irresponsibly, like I gave this example, choosing from few sinful activities and considering that freedom. What type of freedom is that? If you are choosing from sinful activities, variety of sinful activities, you are bound by each and every of sinful activity. So in order to get liberation, or to improve the standard of your living, quality of your living, you have to live a conscious life. So this is the essential point. We have to develop higher consciousness, spiritual consciousness. We have to understand our real spiritual identity. This is essential. This is not optional. This is essential. இது நல்ல அழகாக கூறினீங்க மகாராஜ். அதாவது ஆனந்த கேட்ட கேள்வி நாங்கள் இந்த எங்களுடைய கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக நாங்கள் சிலவளை இந்த நாட்டிலேயே பிறப்போமா அல்லது வேறு நாடுகளில் பிறப்போமா? அதுக்கு மகாராஜ் கூறியிருந்தார், நாங்கள் பிறக்கிறதுக்கு முதல் அதில் என்ன சட்டைகளை பிறக்கிறோம்ன்றது. அது இங்கே பார்த்திக்கிட்டா இந்த ஜன்னலுக்கு வெளியில பார்க்கும் பொழுது மரங்கள் இருக்கிறது, குருவிகள் இருக்கிறது, பூக்கள், பழங்கள், இவைகள் எல்லாமே இருக்குது. சின்ன சின்ன சந்துகள் கூட இருக்கிறது. ஆனா இந்த உடம்பெல்லாம் இருக்குது. ஆனா நீங்க உணர்வற்ற வாழ்வதா இருந்தால் அது அப்படியான சட்டைகளுக்குள்ள தான் சரீரத்துக்குள்ள போடப்படுகின்றது. ஆனா இதுல அது எண்டிலடங்காத இந்த கடல்ல இந்த பபுள்கள், அதாவது குமிழிகள் இருக்கிற மாதிரி, அந்த குமிழிகள் இருக்கும் பொழுது அது மாதிரி தான் எண்ணிலடங்காத சட்டைகள் சரீரங்கள் இருக்கின்றது. இந்த சரீரங்களுக்குள்ள நாங்க செய்கின்ற பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சட்டைகள்ல. ஆகவே இது எங்களுக்கு கிடைத்திருக்க பெரிய பொக்கிஷம். இந்த மனித சரீரமானது இறைவனை நினைப்பதற்கு, நினைவு கூறிக்கொள்வதற்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறது இந்த பிறவி. ஆகவே அடுத்த நாங்க சொல்ல முடியாது, எதுக்கு நாய் என்ன திரும்ப குலைக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. நாய் அதனுடைய நாயினுடைய குணம் அது. நாம நாயினுடைய சட்டைகளை போயிட்டோம்னா நாய் குணம் தான் எங்களுக்கு வரும். மனிதனுடைய சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய மனித சிந்தனைகளில் உள்ள ஆன்மீக உணர்வுகளை கலந்த அந்த சிந்தனை உள்ளவாதிகளாக நாம மாற வேண்டும் என்றுதான் இங்க மகாராஜா மிகவும் கூறுகின்றார். எஸ். So Maharaj, Krishna, we read from Bhagavad Gita that he is the father of all living entities. So if animal life and plant life is not the best, is that a punishment, or because he's the father, it's just that they are got this lower level consciousness and they are progressing? For them, they have to come to the junction point of human life for them to springboard to spiritual world. But is other living entities, the life in other living entities, is that considered like a punishment, or is it a state of life? Yes, it's a very good point. It's a very good point. Can we blame Krishna that he punishes for our sinful activities? Actually we have to blame ourselves for not being conscious of what we do. Because when a child is naughty and parents are warning him, so should the child become upset with parents? No, parents want all the best. They are wishing, they are willing for their child all the best. So Krishna, God, is all the same. He is just wishing us all the best, and we can't blame him for punishing. No, he's teaching us, like a teacher in the school. He demands for discipline in the class. So we can't blame him, for demanding the order in the class. Otherwise there will be a chaos. So the person who lives a unconscious life or subconscious life, he lives in a chaos. So what he can expect good outcome in his life? No.
everything, you know, everything in this world can be organized, built, or appear only when it's pre-planned, pre-thought, you know, performed accordingly to rules and regulations. But if we want to live so-called free life, well, you can expect chaos. So the lower form of life and the lower forms of bodies, karnas, like 8,400,000 forms of different life forms. There are opportunities. So it's from one point of view it's a punishment, but from another point of view, those lower forms of living entities, they are evolutionizing towards human form of life. So if the lower form of life is a punishment, then human form of life is like a it's like a present, you know? It's like a present. So we have to take advantage of that. So we'll take one question before you translate. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Good morning, everybody. This is Kumar. Yes, so Yes, Swarupa, Hare Krishna. You are issuing a wonderful program. I am enjoying it very much. thank you so much. Transformation is like, can I say, like in science, they are saying food chain. Yeah. Say, for example, I am eating fish. So Yeah. 5 hours ago, it was fish body. Now it went into my body and turned into as a human body. And same as, for example, in tsunami disaster, many human body died. So the fish eating human body. So in 5 hours ago or 4 hours ago, it was a fish body from human body. Can I say that transformation is just like a food chain in a science? Can you touch on that issue? Thank you. Bye. So I think Prabhu's question is it like a transformation of food chain? You know, the fish is dead and then humans eat the fish. And during tsunami as well, there were The people died, and then in the sea, the fish eat the food. So then the human body become the fish food. Yeah. Fish body, yes. Yeah. And also he said that fish, if you eat the fish, then the fish body is become the human body. You know, it's part of the human body. So what is the outcome of it? What is that? Yes. What conditions determines our next body. Mhm. So not necessarily eating a particular body Mhm. to become that particular body. If you eat fish, then you become fish. Not necessarily. What is the primal factor which determines our future body is consciousness. Mhm. So what consciousness and habits we develop, Mhm. that form of body you will receive. If you are very keen of sleeping and while being a human being, that means that this human body is not ideally fitted for sleeping. Like bear. I believe in Canada you do have bears. Maybe not in Toronto, but more to the north there are bears. So they are much better fitted for sleeping. Wintertime they can sleep 6 months. Well, that may be a dream of some lazy person. Oh, I can sleep for half a year. Wonderful! But sorry, in human form of life you can't do that. So next lifetime you'll be granted a bear body and please sleep. Somebody may like swimming and diving, yeah? Snorkeling, diving. Okay, human form of life is not so good adjusted for that. But fish body is perfect. Somebody likes flying, yeah? He likes flying whatever, delta plane and parachuting and whatever. Okay, human form of life doesn't have wings. So, but if you have intense desire, okay, next lifetime get wings and fly to the, as much as you want. அது வந்து இங்கே மகாராஜ் சிவகுமார் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து அதாவது வந்து நாம் என்னத்தை சாப்பிடுறோம் என்றது முக்கியம் இல்லை, எங்களுடைய உணர்வுகள் தான் அடிப்படை இதாக இருக்கணும். அதாவது வந்து உணர்வுகள், அது இயற்கையின் விதி அதுதான். அதாவது வந்து உணர்வுகள், அதாவது வந்து நாம் ஒரு மிருகத்தை சாப்பிட்றதால வந்து அதனுடைய உடல் எங்களுடன் இருக்கிறதுன்றது அர்த்தம் இல்லை.
அந்த உணர்வுகள் தான் அதை கூறினது வந்து அந்த உணர்வுகள், அது கான்ஷியஸ் வந்து சரியான முறையாக இருக்க வேண்டும். அதன்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுடைய உணர்வுகள் வந்து எங்கள் உணர்வு வந்து எப்படின்னா, நான் மனிதனாக இருந்து மனிதனுடைய உடம்பு வந்து எந்த நேரம் நித்திர கொள்றதுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட உடம்பு அல்ல. அதாவது வந்து அதுக்கு பிரத்யேகமாக கொடுக்கப்பட்ட உடம்பு வந்து உடலானது வந்து கரடியினுடைய உடல். அந்த கரடி வந்து 6 மாசத்துக்கு நித்திர கொள்ளுமா, போலார் பேர். அது வந்து 6 மாசத்துக்கு நித்திர கொள்ளும். அப்ப நீ இந்த 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 மனித சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுது நீ எந்த நேரம் விடிஞ்சா பொழுது விட்டா உனக்கு தூக்கம் தான் வேணும்னு சொன்னா, அப்ப ஆண்டவன் என்ன செய்யறாரு, உனக்கு விருப்பமான இஷ்டமான சட்டை அதுதான். இவனுக்கு மனித பிறவியை கொடுத்து அவன் மனித பிறவியில வந்து இப்படி கரடியை போல நித்திர கொள்றான். இவனுக்கு வந்து அந்த கரடியின் சரீரத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்றாரு. மற்றது வந்து யாரை பார்த்தாலும் அவர் வந்து எந்த நேரம் எங்கேயும் பறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த அப்படியான ஒரு நினைவில் இருக்கிறார். அப்படியான இதுலேயே இந்த நேரம் பார்த்தாலும் பறந்து கொண்டு திரிகிறவராக இருந்தால் இவருக்கு வந்து மனித சரீரத்தை கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை. ஏனென்றால் மனித சரீரத்தில் இவருக்கு பறக்க முடியாது. இவர் வந்து மனித சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுதே பறக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறார். ஆகவே இவருக்கு வந்து அமையக்கூடியது இது வந்து நம்ம ஒரு சட்டை இருந்தால் நல்லபடியாக பறக்கலாம்னு சொல்கிறார். அதே நேரத்தில் பார்த்தா என்ன ஒரு உதாரணம் மகாராஜ் கொடுத்தார், வந்து அந்த ஸ்விமிங் பூல் அதுகளில் இந்த நேரம் பார்த்தாலும் டைவ் பண்ணி ஸ்விம் பண்ணி அந்த முயற்சிகளை பண்ணிட்டு இருப்பான். மீன் மாதிரி மேலே போகிறதும் கீழே வாடுறதும் அப்படியா. அப்போ இவருக்கு வந்து நான் மனித சரீரத்தை கொடுத்த வந்து இவர் இதை பண்ணுறதுக்கு நான் கொடுக்கல. அதாவது வந்து உணர்வு, அதாவது வந்து அவருக்கு வந்து தன்னை அறியக்கூடிய தன்மையை உணர்த்துவதற்கு தான் இந்த சரீரத்தை தந்தது. அவருக்கு கிடைக்க வேண்டியது வந்து இந்த மீனனுடைய உடல் தான் சரீரம் நல்லது என்று சொல்லி அது அடுத்த பிறவில அவருக்கு அது கிடைக்கும். பிரபு சொல்றது வந்து நம்ம வந்து பிளேன்ல இங்க இருந்து பிருந்தாவன் போனா நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து பறவை ஆகும். அதே மாதிரி வந்து நம்ம யமுனால வந்து குளிச்சா நம்ம வந்து மீன் ஆகும். நம்ம அந்த கான்சியஸ்னஸ், கான்ஸ்டன்ட் கான்சியஸ்னஸ் நம்ம மைண்ட்ல எது இருக்கோ அதுலதான் வந்துட்டு நம்ம அந்த டைம் ஆஃப் டெத். இப்ப பிரபு அந்த சிவகுமார் பிரபு கேட்ட கேள்வி வந்து நம்ம வந்து மீனை சாப்பிட்டா நம்ம வந்து மீன் ஆகுமா, அது வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மாமிசம் சாப்பிடணுன்ற மென்டாலிட்டிலேயே இருந்தா அது வந்து பிரபுபாதம் சொல்றது வந்து சில பிரபுபாதா சொல்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு புலியோட உடல் கிடைக்கும் அடுத்த ஜென்மத்துல, நல்ல பல்லெல்லாம் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற மாதிரி நம்ம அந்த மாமிசம் சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி. So thank you so much Maharaj, that's a wonderful answer on what determines our next life. Yes, and actually the shloka itself is sounding very nice. Dehinas minyathadehe kaumaram yovanam jara tatha dehantara praptir dhiras tatha namahyate. And it is said, what Krishna teaches Arjun, he says dhira, or the sober, intelligent person, considerate person. For him it's like obvious. For him it's like obvious that all the living entities are deluded by the variety, changing the bodies. But actually, even in this life, we are reincarnating, changing our bodies, like childhood. Now, I believe most of the audience are adult persons, adult people. But every of you can take your family photo album and look through the photos of your childhood. So where is this body of your childhood? You know, small, teeny, cute. Where is it? It's gone. It's gone. That's you, but the body different. So you see that even scientists, they admit that actually every 7 years all the cells are changed, but actually some cells even change faster. So just speaking strictly, every moment we are dying. Every moment some cells die and some cells in our body take birth. So it's like a constant process of reincarnating. But at the time of death there is a radical change of the body altogether. So all our life we are developing particular habits, particular inclinations, and this forms a particular consciousness. So at the time of death, as you mentioned, this particular consciousness determines our destination. So this lifetime, we are like a traveler from childhood, youth, old age, Kaumaram, Yovanam, Jara, and at the time of death, just another body. Like a few years ago, my beloved
father, he left his body. He was 85 years old, and he was complaining, oh, I am 85 years old, I am getting sick, and like that. And you know, like in the old age, people become like sad, what's next, no goals for the future. I said, Father, please, just wait for a little while. You lived a pious life. You grew us, my sister and myself, and we are like, you know, responsible citizens. So actually you are a pious person, so your future is bright. So just wait for a while, and again you will be baby, you will be loved, you will be cared, you will be fed, you will be dressed, and you will be petted so nicely. So just wait for a while, it's just not long to change the body. Yes. ஸோ அது நல்ல அழகாக மகாராஜ் சொன்னார். அதாவது வந்து இந்த உடலானது வந்து ஆறு விதமான மாற்றங்களை அடைகிறது. அதை ஏற்கனவே நாங்கள் இங்கே எல்லாம் கலைச்சிருக்கோம். அது ஷட்பாவ விகாரம் என்று சொல்லுவார்கள். 6 விதமான மாற்றங்கள், அதாவது பிறந்து இருந்து வளர்ந்து தேய்ந்து பேந்து அழிந்து இல்லாமலே செல்கிறது. ஸோ மகாராஜ் சொன்னார், நல்ல அருமையான, அதாவது வந்து எல்லோருடைய இதயங்களையும் தொடக்கூடிய மாதிரி அது நல்ல உதாரணம். அதாவது வந்து நாங்கள் எல்லோருமே எங்களுடைய ரீஇன்கார்னேஷன், அதாவது வந்து மறுபிறவி என்பது எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நடந்து கொண்டிருக்குது, ஆனா எங்களுக்கு தெரியாது. அப்படிதான் நடந்து அது பிரபு சொன்ன மகாராஜ் சொன்னது வந்து எவ்ரி 7 years வந்து நம்ம செல் வந்துட்டு டோட்டலி ரீஜெனரேட், அது சயின்டிஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. அது பிரபு மகாராஜ் சொன்ன வந்து ஈஸியஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ திரினதாய் பிரபுவோட குழந்தை பிக்சர், நீங்க குழந்தையா இருக்கும்போது இருக்கிற பிக்சரை ஒரு 10 குழந்தைங்களோட 10 children same age, and the baby when you are 6 months old, mix it with another 10 babies with 6 months old, and then when you give it, we cannot recognize you. So you're a total different person. So from bodily point of view, we are totally different. So some people may ask, oh, do we believe in reincarnation? Is there reincarnation too? That is direct evidence. There is direct evidence that there is reincarnation even in this life. So there is a natural progression. If there is reincarnation in this life, that is partial reincarnation, then there is complete, this body is gone and new body is taken. That's what Maharaj. அதாவது மகாராஜ் அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை கூட உதாரணமாக சொன்னார். அதாவது தன்னுடைய அப்பா இறந்தார், அவருக்கு வந்து 85 வயது நிறைந்த தன்னுடைய தகப்பனா இருந்தார். ஆனால் அதை சொல்றார் மகாராஜ், இந்த அதாவது வந்து அடுத்ததாக என்னுடைய நிலைமை என்ன என்றது தான். அதாவது வயது போனவர்கள் முதியவர்கள் அதைத்தானே நினைக்கிறார்கள். எனக்கு இனி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, எனக்கு வயது முடிஞ்சுது, எல்லாமே முடிஞ்சுது, இனி நான் மரணத்தை நோக்கி இருக்கிறேன் என்ற மாதிரி தானே நினைப்பாங்க. எனக்கு உடலில் சரீரங்களில் வேதனைகள் இருக்கிறது இதெல்லாம். அப்போ மகாராஜ் சொன்னார் வந்து, நீங்கள் ஏனப்பா நீங்கள் இதுக்கு ஒன்றுக்குமே நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, நீங்கள் நல்ல பக்தியானவர், நீங்கள் பக்தியெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறீங்க, ஆனால் உங்களுக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் எங்களை எல்லாம் நல்லா வளர்த்துருக்குறீங்க, ஆனால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இது வந்து எல்லாம் ஒரு தாற்காலிகமானது. இது வந்து இதுக்கு பிறகு நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க. எப்படி என்றால், நீங்கள் திரும்பவும் ஒரு குழந்தைகளை கல்யாணம் முடிப்பீங்க, குழந்தைகளை பெறுவீங்க, குழந்தைகளை தாளாட்டுவீங்க, அவங்கள வளர்ப்பீங்க. அப்போ இதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பிரகாசமான ஒரு வாழ்வு வரப்போகுது. அதை அப்போ அதுதான் சொல்கிறது மறுபிறவி என்றதுக்காண்டி இந்த உதாரணத்தை சொன்னார். அதாவது வந்து இதோட இல்லை, உங்களுக்கு உங்களுக்கு வயசு போயிட்டுது, இந்த வயசு முடிந்ததோட உங்களோட சடத்திரம் முடிந்ததுன்னு இல்லை, உங்களுடைய இது வந்து அந்த கண்டினியூவேஷன் வந்து அது அப்படியே தொடர்கிறது என்றதை அவர் கூறுகிறார். ரொம்ப அழகாக சொன்னார். So Maharaj, another question would be, when somebody dies, let's take one path that they take. Yes, there are heavenly path and there is going to the hellish planet. So is this a direct answer available? Is there a direct answer available in the Vedic scriptures? Somebody dies, then because of their sinful activities, their destination is they have to go to hellish planets, they have to suffer, and then again they are put into some other body. Is there maybe an animal body, human body, based on different permutation and combination? Is there a time lag between somebody dies, how long they will be in hell? Is it based on the sins that they have committed and when they will come back? And also the other end of the spectrum is when they go to heavenly kingdom, we hear from Srila Prabhupada's purports and from Bhagavad Gita that for thousands of years they're in the heavenly planets and then they come back. Is there anything that is in between where they don't go to heaven, they don't go to hell, they just get another human life? You know,
we cannot die until it's decided our next destination. So if we die accidentally without being decided our next destination, then we know that we remain as pishachas. It's like Ghosts. Ghost Yeah. like, yes. So Without body, yes. Yeah, so those entities, they suffer because they died accidentally or they committed suicide. But if we die and it's already our next destination is decided, then we have permission to die. And then one thing with a time factor is also very interesting because it's very relative. Because time calculation on the heaven and time calculation in the hell is different, and on the earth planets is different. We know also that living entity in the heaven, because of his pious activity, may enjoy millions of years. But the trick is that million years of enjoyment may pass like a blink. And a short suffering may seem like eternity when we fell sick. Yeah? Oh, it's so bad. I feel so bad. I have fever, I have pain, and I think it will never end. Yeah? Give me some medicine, give me relief. Yeah? So a short suffering may seem eternity, and eternal enjoyment may seem like a blink. So, we see that it's all relative in this world. And from the spiritual point of view, enjoyment in the heavenly planet may look like hell. Yes, because you're not conscious. In the heaven, you are forced to enjoy. You don't choose to enjoy. You are forced to enjoy. You don't have any other option. You have to enjoy. Yeah? Yeah. You have to enjoy. Because that environment is for that. Yes, you are conditioned by environment. Yes. From spiritual point of view, it's a hell. Oh, yes. Yeah. அதாவது வந்து ரொம்ப இதுக்கு வந்து நமக்கு எங்களுக்கு ஒரு மணித்தியாலம் போதாது. இது வந்து நம்ம மணித்தியால கணக்கிலே கதைக்கலாம். அதாவது வந்து ஆனந்த் கேட்ட கேள்வி நல்ல கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க. அதாவது வந்து இந்த ஆன்மீக லோகத்தில் வந்து கூடுதலாக தேவலோகங்களில் போயிட்டு அங்கே சந்தோஷம் அனுபவிக்கிறாங்க போகிறாங்க. அதுக்கு மகாராஜ் கொடுக்குற பாயிண்ட் வந்து அங்கே சந்தோஷம் அனுபவிக்க கூட இல்லை. அவருக்கு அங்கே போனது சந்தோஷம், அது 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 அவருக்கு அதுக்கு அங்கேயே போடப்பட்டிருக்காரு. அவருக்கு அதை விட வேறு ஒரு வழியும் இல்லை. அங்கே இங்கே வந்து துக்கத்தில் இருக்கிறாங்க, நோய் பிணியிலிருந்து வளர்ந்துறாங்க, அது வந்து காலமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் சந்தோஷத்தில் இருக்கிற நாட்கள் வந்து அங்கே கெதியில் முடிஞ்ச மாதிரி போயிடும். அதுதான் இது. அதாவது வந்து எல்லாமே எங்கள் கையில் தான் இருக்குது. இது நல்லது கெட்டதெல்லாம் எங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அதை வந்து மகாராஜ் நல்ல இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்தார். வந்து எங்களுடைய இயற்கையான மரணம் சம்பவித்து நாங்கள் கிடைக்கிறதுல வந்து எங்களுக்கு உண்மையான ஜட்மெண்ட்டுகள், அதாவது வந்து எங்களுடைய உண்மையான நியதி, அதாவது இயற்கையின் நியதிப்படி எங்களுக்கு தண்டனைகள் கிடைக்கும். அதே நேரத்தில் எங்களுக்கு சரீரங்களும் கிடைக்கும். ஆனால் எப்போ ஒருத்தர் வந்து விபத்திலோ அல்லது தன்னை தற்கொலை பண்ணுகிறாரோ அவர் வந்து பிசாசாக அவருடைய உடல்களிலே போடப்படுகிறார். அப்போ அதில் கொஞ்சம் அவருக்கு அதில் தாமதங்கள் இருக்கின்றது அவருடைய அந்த இதில்னு சொல்லி மகாராஜ் அதை பற்றி கூறுகிறார். நல்ல நல்ல விளக்கங்கள் மகாராஜ். So Maharaj, we have only 4 more minutes. One question is, are we learning from reincarnation? Every time we die, are we learning something? Is it in a school after death, or based on our experiences are we learning? And in the next life, it is, even though we don't remember, are we implementing what we learned? Very good point. Thank you very much. அதாவது வந்து நாங்கள் வந்து இந்த பிறவியில் வந்து நாங்கள் எடுத்தது வந்து எங்களோட கேள்வி, உங்களுடைய கேள்வி வந்து நம்ம வந்து இதுல ஒவ்வொரு லைஃப்ல இருந்து நம்ம ஏதாவது கத்துக்கிறோமா? அப்படி கத்துனா எங்க கத்துக்கிறோம்? ஏன்னா நம்ம வந்து ஞாபகம் இருக்குல்ல, நம்ம மறுபிறவை பத்தி நம்மளுக்கு ஞாபகம் இல்லை. Yes, this subject of learning is my favorite subject because it's my nature. I travel and teach and help to learn people, to open their eyes so that they could become more responsible for their activities. So it's like in the school. If you don't pass the exam, if you don't pass the exam for some subject, well, what happens? Still, you have to come back and go through the subject again, learning. So same thing if you don't learn a lesson, changing your bodies,
That means it's all again the same story. So we reincarnate and reincarnate. We take birth again, we die. We take birth again, we die. We take birth again, we die. And at some point, we have to ask question. Attato Brahma Jigyasa. What is my nature? Who am I? I'm sick. I am tired of changing the bodies and going nowhere. I changed, millions of bodies, and what? And nothing. And still, going by circles like a swirl, running in the circle and thinking, oh, how far did I run? You're at the one spot. You're sweating, and you're going nowhere. Nowhere. Yeah, so same thing, conditioned soul, changing the body, and where do you go? Nowhere. So at some point you have to learn the lesson that, well, it's tiring. And actually, who am I? Atato Brahma Jigyasa. And this question can ask only the person who is tired of material existence. இது வந்து நல்ல அழகான, அதாவது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறவனுக்கு இது ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். நம்ம ட்ரெட்மில்ல நம்ம ஏறி ஓடினா அது எங்கேயும் போக மாட்டோம், அங்கேயே தான் இருப்போம். ஸ்வெட் மட்டும் ஆனா எங்கேயுமே போகல நம்ம. அதுல அதாவது முன்னறதுக்கு பாதையே இல்லை. நம்ம திரும்ப அதாவது பிரபுபாதா கூறுகிறார் திரும்ப, அதாவது நம்ம சப்பினதுகளையே திரும்ப போய் சாப்பிட்ற மாதிரி. அதாவது நம்ம இப்போ ஒரு சுவிங்கத்தை சாப்பிட்றோம், அந்த சுவிங்கத்தை நாம எடுத்து போட்டு இறமிருக்கோம். அதே மாதிரி எங்களுடைய தாம்பத்திய வாழ்க்கையா, இந்த உலகத்துல நாங்க சஞ்சரிக்கிற வாழ்க்கையா எங்களுக்கு புதுசு இல்லை. நாங்க முந்தைய ஒரு பிறவிலையும் இதைத்தான் பண்ணினோம். இதுல எங்களுக்கு குழந்தை குட்டிகள் எல்லாம் இருந்தாங்க, எங்களுக்கு அம்மா அப்பா இருந்தா, நான் அப்பா இருந்தேன், அம்மாவா இருந்தேன். இந்த ப்ரொசீஜர் என்றைக்குமே இருந்து கொண்டே இருக்கு. ஆனா எங்க ஓடுறேன்னா ஒரு இடம் ஓடையில அங்கேயே நிக்கிறேன். So Maharaj, we are almost out of time. What is one message that you would like to our listeners based on what you have discussed on the subject of reincarnation? How can our listeners not reincarnate? Because you have also explained in the previous years that happiness is not having millions of dollars. So reincarnating next life as a millionaire is not the solution. So what is your suggestion or instruction to our listeners on how not to reincarnate, or if we have to, what we need to do? So please listen carefully. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you do believe or you don't believe, solution is the same. So there is one joke saying that the happiness doesn't depend on money, but it depends on the amount of money. அதாவது சந்தோஷமானது மணியில இருக்குது இல்லை, அதாவது காசுல இல்லை, எவ்வளவு வச்சுக்கிறான்றதுதான் முக்கியம். அழகா சொன்ன மகாராஜ். மீண்டும் எங்களுடைய இந்த நேயர்கள் சார்பிலையும் இந்த 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 ரேடியோ கீதவாணி அவருடைய சார்பிலையும் எங்களுடைய ஆலயத்தின் சார்பிலும் நீங்கள் இங்கு வருகை தந்ததுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் சார்பில் உங்களுக்கு வணக்கங்களை தெரிவிச்சுண்டு ஹரே கிருஷ்ணா என்று சொல்லி Vanakkam to everybody. Thank you very much, and really hope to see you next year again. You say Mandam Sandipom. Mandam Sandipom. Srila Prabhupada ki jai. Mandam.